بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور میرے پیارے دوستو، آج کا عنوان جو میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جو کہ بانگ درا کی بالکل پہلی نظم ہے، اس کا نام ہے ہمالہ۔ ہمالہ یہ سلسلہ ہائکو ہے جو کہ ہندوستان، نیپال اور چائنا کے درمیان میں ہے، اور اسی سلسلہ ہائکو میں ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ دنیا میں سب سے بلند تر چوٹی ہے، وہ اسی سلسلہ ہائکو کا ایک معراج ہے، اسی کی سب سے بڑی چوٹی ہے۔ تو اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام تر افکار اور میسیجز کے ساتھ، جو کہ اس میں بہت ساری فلسفیانہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس کے برخلاف یہ جو نظم ہے، اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نیچر کو، فطرت کو ایسے بیان فرمایا ہے کہ انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت لینگویج اور اتنی تشبیہات اور استعارے استعمال ہوئے ہیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے بھی ہمالہ کا تصور اپنے ذہن میں بہت ہی خوبصورت پیرائے میں محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس نظم کے 24 شعر ہیں، 24۔ تو میں نے سہولت سامعین کے لیے کہ وہ زیادہ ٹائم نہ ان کو اپنا کنزیوم کرنا پڑے، زیادہ ٹائم استعمال نہ کرنا پڑے، تو میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ 12 شعر دونوں حصوں میں ہوں گے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے، میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اے ہمالہ، اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اے ہمالہ، تیرا نام ہمالہ ہے، تو ایک سلسلہ ہائکو ہے، لیکن حقیقت میں تو ہندوستان کی جغرافیائی حدود کا ایک دربان ہے، ایک نگہبان ہے۔ تو دیوار ہے ایسی جو جیسے کہ زمانہ رفتہ میں، پرانے دور میں قلعے تعمیر کیے جاتے تھے کہ اس قلعے سے کسی فوج کا وہ مسکن ہوتا تھا، اور اس کی دیواریں انتہائی مضبوط اور طاقتور ہوتی تھیں تاکہ اس قلعے کو کوئی بھی نہ دیوار توڑ سکے اور نہ اندر آ سکے۔ چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، کہ تو اتنا بلند تر ہے، تیری چوٹی اتنی بلند تر ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان جو ہے وہ جھک کر تیری پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو یہ حقیقت یوں ہے کہ جب آپ آسمان کی جانب دور تک دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آسمان بالآخر زمین کے ساتھ جا کے تو ٹچ کر رہا ہے۔ تو وہ اسی تصور کو جو کہ انسان کی اللہ پاک نے جو نظر بنائی ہے، جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں کی یہ حدود ہیں کہ جہاں پر جا کے آسمان زمین کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آسمان ہمالہ کی چوٹی کے قریب آتا ہے تو اس کو علامہ اقبال یوں محسوس کر رہے ہیں اور یوں محسوس کروا رہے ہیں اپنے ریڈر کو، کہ قاری کو، کہ جیسے آسمان جو ہے تیری پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے جھک کر۔ Now I interpret it into English that Himalayas,
you are though a range of mountains, but actually you are serving as a very strong wall of the Indian geographical range, Indian geographical limits or boundary. चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, I feel like your top is being kissed by the sky, who is bowing down. The sky is bowing down to kiss your top, that is the Mount Everest. तुझ में कुछ पैदा नहीं दैरीना रोज़ी के निशान, तू जवां है गर्दशे शामो सहर के दरमियान. तुझ में कुछ पैदा नहीं दैरीना रोज़ी के निशान, कि तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू कोई बहुत ही पुरानी तामीर है, नेचर की तू कोई पुराना शाहकार है. तो लगता है कि तू अभी ही थोड़ी ही देर पहले, थोड़े ही दिनों पहले या थोड़े ही सालों पहले तुझे ज़मीन पर बिल्डअप किया गया है. तू जवां है गर्दिशे शामो सहर के दरमियाँ, कि तू शामो सहर सुबह मसा, कि तू दिन और रात के जैसे कि ज़िंदगी चल रही है, दिन और रात के साथ इसका शुमार होता है, तो इसी तरह से तू इस मूवमेंट या इस गर्दिश के दौरान तू बिल्कुल जवां है. तुझ में कुछ पैदा नहीं दैरीना रोज़ी के निशान, there is hardly any sign of your old age, and you are so young in the moving dusks and the dawns, and between the evenings and the mornings. एक जलवा था कलीमे तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए. इसमें जो अल्लाह पाक की उतारी हुई किताबें हैं इंसानों की हदायत के लिए, उनका रेफरेंस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कोह तूर या तूर सीना पर आप तशरीफ़ ले जाते थे अल्लाह पाक से कलाम करने के लिए, अल्लाह पाक से गुफ्तगू करने के लिए, तो वहाँ पर अल्लाह पाक की एक झलक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नाज़िल हुई थी. तो उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने औसान ख़ता कर चुके थे, वो बहाल नहीं रख पाए थे, और वो जलवा, वो लम्हा, उसका ज़िक्र किया है अल्लामा इकबाल ने कि जो तूर सीना की जो जलवा अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया था वो एक लम्हे का था, लेकिन ए हमालिया, जो तेरी मौजूदगी, तेरा वजूद जो है वो चश्मे बीना के लिए, उस नज़र के लिए जो कि साहिब बसीरत हो, तो उसके लिए तू एक हमा वक्त अल्लाह की बड़ाई का इजहार है. तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए, एक जलवा था कलीमे तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए. It is a reference to the divine books like Bible and Quran, that Moses, Prophet Moses, had a chance to view Allah's grandeur, Allah's light, and he could not maintain his senses. But Iqbal says that body of mountain Himalayas is Allah's message and Allah's exhibition of his grandeur and his splendidness. So he is rather comparing Himalayas with the Koh Tur Sina, Ture Sina. इम्तिहाने दीदा ज़ाहिर में कोहिस्तां है तू, इम्तिहाने दीदाए ज़ाहिर में कोहिस्तां है तू, पासबां अपना है तू, दीवार हिंदुस्तां है तू.
Iqbal says, apparently, you are just a range of mountains, but in fact, you are a defense wall, you are a protecting wall of the whole of India. मतलाए अव्वल फलक जिसका हो वो दीवां है तू, सूए खिलवत गाह दिल दामन कशे इंसान है तू. My cordial friends, I think that Wordsworth and Robert Frost are very renowned poets of the nature. But in the following verses of Rama Iqbal's poem Himalayas or Himalaya, the similes and metaphors are of that perfection that I feel it leaves far behind the legends I have mentioned, Wordsworth and Robert Frost. Here Iqbal goes, मतलाए अव्वल फलक जिसका हो वो दीवां है तू, सूए खिलवत गाह दामन दामन कशे इंसान है तू. Iqbal resembles the height of the mountain of Himalaya or Himalayas as if it is a book of verses, and the first verse of that book is the mountain Everest, Mount Everest. He says your height is, your top is like your whole body is itself a divan, a book of verses, and your top is its first verse. Suwe khilwat gahe daman, suwe khalwat gahe dile daman kashe insan hai tu. When somebody has a chance to have a glance of you, have a view you as a whole, then the man's heart is dragged to the solitude, and one person gets away from the rest of the world, and in solitary situation he feels very much engaged into your scenic beauty. बर्फ ने बांधी है दस्तार फजीलत तेरे सर, बर्फ ने बांधी है दस्तार फजीलत तेरे सर, खंदजन है जो कलाहे महर आलम ताब पर. Iqbal feels that the snow, which is a quite natural phenomenon, that it looks like the snow has decorated your head with the turban. Turban, it is a hat-like wearing of the head. It is used as a sign of dignity in the eastern and subcontinent residents. So he says your top looks like as if it has a turban, beautiful turban round your head, and that turban is so graceful and carries so much grandeur that the sun itself, which is a source of life in the whole world, in the whole earth, his top looks like little to you, little to your head, little to your turban, little to your hat. तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कुहन, वादियों में हैं तेरी काली घटाएं खैमजन.
your old age is far, far longer than the antiquity, than the human life even. And your valleys look like as if the um, dark clouds are resident there in the tents. The image of the black clouds look like as if there are black tents erected in the valleys. चोटियां तेरी सरैया से हैं चोटियां तेरी सुरैया से हैं सरगर्मे सुखन, तू जमी पर और पन्हाए फलक तेरा वतन. Your tops, your height is like talking to the stars, talking to the Pleiades. Pleiades, it means the group of stars which is placed closely to each other, and it creates an image of a continued light source. तू ज़मीं पर और पहनाए फलक तेरा वतन. Your bottom is resting on the earth, on the ground, but your top is resident of the space. चश्मे दामन तेरा आईना सयाल है, दामने मौजे हवा जिसके लिए रुमाल है. The stream or the water course which is starting from your bottom, your feet, I would say, of the Himalayas, that stream is like a liquid mirror which is flowing smoothly, and it is a very beautiful scene. It is creating this sentence. दामने मौजे हवा जिसके लिए रुमाल है, and the air which is blowing around, it looks like serving as a handkerchief for the running stream. अब्र के हाथों में रहवारे हवा के वास्ते, ताजियाना दे दिया बरके सरे कोहसार ने. The top of the mountain is bearing electric waves, electric currents, and Iqbal says the electric currents of the top of that mountain looks like giving a whip in the hands of the clouds to speed up the moving air, speed up the blowing air. The air gets very speedy around the mountains with the fluctuation of temperature of surroundings. So it looks like the Sare Kohsar, head of the mountain, has given the whip into the hands of the clouds to speed up the winds and the air. ए हमाला कोई बाजी गाह है तू भी जिसे दस्त कुदरत ने बनाया है अनासर के लिए. ए हमाला, are you a theater, stage of a theater, or you are a juggling place? It looks that
your movements of the air, your movements of the water, your position with the snows, and your height, which is out of imagination even. These scenes look like as somebody is juggling in the theater. दस्ते कुदरत ने बनाया है अनासर के लिए. I feel that your so much tricky situation, so much tricky scene has been created for the other elements of the nature. हाय क्या फरते तरब में झूमता जाता है अब्र, फील बे जंजीर की सूरत उड़ा जाता है अब्र. What a beautiful scenic view. Iqbal says that फरते तरब में झूमता जाता है अब्र. The clouds are moving around with the excessive joy. Tarab means cheerfulness, joy, emotions, and farat means height or climax. So in the height of cheerfulness, the clouds are moving around, and it looks like as if some elephant who has no chain in his feet, his or her feet. So without any chain, he is moving in intoxication of enjoyment and intoxication of cheerfulness. So please, here goes half of the poem Himalayas. Inshallah, I'll come round again with the rest of 12 verses of Himalayas, inshallah, soon. And see you, and best of luck. And I want to remind you the sentence, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाह हाफिज़.